Kale leero katutunulire checklist before slab concreting oba biki byolina okukeberako before nga tonna castinga slab yo mowaso eya waggulu kutugenda oteeka focus the first floor slab n'okweyongerayo. Katutunulire formwork and supports olina okututunulira levels and stability okwensuwalinga nti beam zonna ne slab formwork biri ku level yemu biri ku plumb era nga biri properly blessed. Olina okucheckinga shuttering wo okumakinga sure nti ali water tight nti tayisa amazzi. Tugenda okuyiwa concrete waffe nga takola combs honeycombs nga tasinika oba supu ono abeera mulungi nnyo mu concrete works aleme kuyiika buyiisi. Then katutunulire reinforcement. Mu reinforcement tugenda tunulira placement and spacing. Olina okwensuwalinga nti reinforcement wo reflectinga ekyo structural engineer kye yakuwa mu drawings nga bw'omanyi nti emitayimba tetumala gagiteekawo bwe tuba tukola steel work. Nedda tulina drawings ze tugoberera ku site. Yes, then bw'omala okutunuulira ekyo tunuulira ku availability of materials ne quality of materials gw'olina ku site. Material gw'olina ku site in terms of quantity and quality kyekyo ky'osaanidde okubeera nakyo ng'okola concrete works. Ffenna tukimanyi nti concrete works weetaaga okubeera ne omusenyu nga mulungi, amayinja nga malungi ne cement nga mulungi. Waliwo cement specifically owa concrete. Tulina ebika bya cement nga CM2, CM4 ne CM1. Abasinga balowooza nti buli cement asobola okuyiwa enkokoto. Nedda si bwe kiri.